ama ni nywele zake mashallah. Lakini hivi fikia kwa uso wako mpaka sasa ile na kuhug na sikia harufu nyingine sijui ni ngozi ya mbuzi nkauka ama I tell you, that is the biggest turn off. Mambo gani haya? That is the biggest turn off. Haya. Biggest turn off. Na walai nitakuwa mzuri na wewe lakini I'll never date you again. Seriously? Imetoka. Hata akiwa na assets kiasi gani? Hata wewe na asset namna gani? Hata akiwa na dimples. Tosha. Imekutoka kabisa. Hata mamangu alikuwa na dimples. Si ajabu hayo. Mtazamaji, ni yepi hayo wewe yanakukatiza hisia kabisa ukiona kwa mwenzako kwa kioladipo ni wivu ambayo ina harufu mbaya? Wewe hujatuambia. Mimi nakwambia juzi nikazungumza na mtu kufurahia tu kuzungumza, akaniambia kwamba yeye anatarajia mimi siko materialistic. Jamani. Msichana yupi atakosa kuwa materialistic? Na pia usiona wote materialistic. Jamani, nataka vema, nataka vizuri, nataka nisafirishwe, nataka nikiamua kujifanyia mwenyewe, nimeamua. Lakini wewe kama hutaki kununua dhahabu, hutaki kununua. Sasa ulimjibu vipi? Wewe ni materialistic? Nilimwambia mimi ni materialistic kaka. Huwa najinunulia, lakini siku ambayo sitaki kujinunulia, nataka ninunuliwe. Na vipenda hivyo vitu expensive kabisa, kama ni gari, kama ni nyumba, kama vote. Kwa hivyo lakini uweza vumilia na mtu kama ana kwa muda. Si eti nitasema hivyo. Mimi husema kuna situations ambayo katika uhusiano mtu anajipata pabaya. Na ni vema tu kama ni uhusiano wa dhati, uhusiano wa karibu, basi mkavumiliana. Lakini mtu asije akakwambia kwamba hataki uwe materialistic na wewe ni mtoto wa kike. Lazima materialistic. Utatembea uchi. Ni labda tu sema kwamba nisubirie mke wangu nitavipata, tuombe Mungu inshallah mambo yatakuwa sawa. Nikipata nitakupa, nitakununulia. Bembelezi. Lakini sio kwamba siwezi kuwa materialistic. Ni mtoto wa kike. Unasikia hayo? Haya basi. Haya ndio haya mambo ya asubuhi ya leo kwamba msichana lazima awe materialistic, lakini wajua wasichana wanapenda vitu vizuri. Ndiposa unapoenda date na msichana unamnunulia chocolate. Si kwamba hajawahi kula chocolate lakini anasikia raha. Unamnunulia maua, unamnunulia fedha na dhahabu zote. Ndio unamnunulia marashi. Yaani msichana anapenda kuona vile vitu ambavyo siku ya birthday mnunulie gari. Mkumbuke. Hata kama ni muturao utamnunulia shilingi 50 lakini umemkumbuka. Anasikia raha kama umemkumbuka. Kwa hivyo muhimu zaidi ni kwamba hakuna msichana ambaye utakuwa naye wewe mtoto wenyewe kama uweze kumwekezea. Kwa hivyo pale umekaa siku ya leo na pengine mke wako hujamsurprise hata siku moja. Mke wako anaona tu surprises kwa movie ya Maria ama Alejandro kwa runinga. Lakini wewe hujamfanyia. Jambo ambalo wanaume hawajui. Hata ukamua kila siku ikitoka kazini unamletea bibi yako sweet eclairs kila siku. Akajua mume wangu akiingia hivi mimi nitamtolea koti naye atanitolea sweet. Jamani, na sweet ni shilingi 2 tu ama shilingi 1, itakuwa jambo tofauti sana. Kabisa. Itakuwa jambo hata kama ni peremende ya shilingi 10. Siku ambayo hutaleta hata hizi nikana kwamba kuna jambo mnafaa kuketi mkaongea. I tell you. Hii ni TV47 Macheo. Tuende katika taarifa zetu asubuhi ya leo mtazamaji. Mtazamaji, moja kwa moja hadi taarifa zetu asubuhi ya leo. Na waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i hapo jana alifungua rasmi kongamano la Baraza la Usalama la Kimataifa. Kongamano hilo lililoangazia njia za kukabiliana njia za kukabiliana na ufujaji wa fedha duniani na vile kuangazia swala la ugaidi na njia za kukabiliana katika kanda ya Afrika Mashariki. Usalama lililokuwa limeandaliwa hapa jijini Nairobi litamatika hivi leo. Kauli mbiu ya warsha hii ikiwa ni kuangazia njia za kuzuia ufujaji wa fedha humu nchini pamoja na kuboresha hali ya usalama katika kanda ya Afrika Mashariki. Huku kanda ya Afrika Mashariki ikishuhudia mashambulizi ya kundi la gaidi la Al-Shabaab, wataalamu walieleza njia za kukabiliana nao. And it is quite simply to take over the governance and if possible the regional and national governments of Somalia, and from that to fashion a de facto and possibly de jure caliphate that stretches into the territories of neighboring countries including Kenya. Baada ya kongamano hilo, baadhi ya masuala yaliafikiwa ili kuzuia ama kupunguza visa hivi. Mbunge Paul Koinange ambaye pia ni mwenyekiti katika kitengo cha usalama wa nchi anaeleza. Data on activities of organized criminals
should be analyzed and shared, used to predict crime and therefore preempt crime. NGOs can be very useful in collecting intelligence that can be used to disrupt activities of organized criminals. Kongamano hili linafanyika huku Kenya ikitaka kujumuishwa katika baraza hilo. Kwa sasa, mataifa yanayoshikilia nafasi hizo za kudumu ni kama vile Ufaransa, Uingereza, Urusi na Marekani. Huku wale wasio wa kudumu wakiwa kama vile Ubelgiji, Ujerumani, Indonesia, Poland, Afrika Kusini na Peru. Kenya imewahi kuwa mwanachama kati ya mwaka 1973 hadi mwaka 1974 na vile vile kati ya mwaka 1997 na mwaka 1998. Hata hivyo, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alieleza kufurahishwa kwake na kongamano hilo. This forum has therefore laid the roadmap for all of us to engage in dialogue to deepen our security and intelligence agenda and widen our solutions accordingly. Indeed, it has not only amplified the critical link between intelligence, security, and legislation, but also illuminated the central role that Parliament plays in attaining and maintaining the delicate balance between politics and governance. Huku nchi ya Kenya ikisaka nafasi katika Baraza la Usalama la Kimataifa, ni imani kwamba iwapo nafasi itapatikana basi itasaidia katika kuboresha usalama humu nchini. Nikiripotia TV47 kutoka jumba la mikutano la KICC, mimi ni Tony Mwirigi. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba huenda mpango wa kukodisha vifaa vya matibabu kwa serikali za kaunti unatumika kupora fedha za umma. Haya ni kwa mujibu wa kamati maalum inayochunguza mpango mzima wa shilingi bilioni 68 wa kukodisha vifaa vya matibabu kwa serikali za kaunti. Kamati hiyo ikitarajiwa kutoa ripoti yake baada ya siku 45. Akihojiwa mbele ya kamati hiyo, mkaguzi wa Wizara ya Afya Njoroge Waithama ameelezea kamati hiyo kwamba sheria za kuagiza hazifuatwi kikamilifu na vile baadhi ya vifaa vinavyoagizwa kwa bei ya juu zaidi. Liza Mutuku anatuarifu zaidi. For them not to re-advertise for 3 and 4. Huenda mpango wa kukodisha vifaa vya matibabu kwa serikali za kaunti unatumika kupora fedha za umma. Hiyo ni kauli ya kamati maalum inayochunguza mpango mzima wa shilingi bilioni 68 wa kukodisha vifaa hivyo vya matibabu kwa serikali za kaunti. Kamati hiyo ikitarajiwa kutoa ripoti yake baada ya siku 45. It was going to directly affect the finances of the county governments and the equipment was to be utilized in the county governments. Were there any contracts between the county governments and the suppliers? In the law of contract, once you have a contract, you're bound by the content of that contract. And when you do a variation, you must then have an addendum to the contract, which is also then becomes part of the enforceable contract. Did you come across any addendums to the contract between the parties herein that made these variations? Akihojiwa mbele ya kamati hiyo, mkaguzi wa Wizara ya Afya Njoroge Waithama ameelezea kamati hiyo kuwa sheria za kuagiza hazikufuata kama ilivyostahili, baadhi ya vifaa vikiagizwa kwa bei ya juu zaidi. Is that we can also agree that in the very initial stage, competitive procurement or bidding was not done, and the reasons which were not given were not substantive or holding any water according to the law. So those are the gaps that we can establish, and we can see what motivated these particular suppliers to provide more equipment in 2017-2018, despite the fact that those which were already in existence were not being used as a result of lack of capacity, lack of space,
and so forth. Ni swala liloibua maswali miongoni mwa maseneta, ikibainika kufikia sasa Wakenya hawajapata faida yote kutokana na fedha zilizotolewa kukodisha vifaa hivyo. Bali na ununuzi wa vifaa hivyo, imefichuliwa kuwa serikali za kaunti hazikuhusishwa katika mchakato mzima wa kununua vifaa hivyo, kwa baadhi ya kaunti kama vile Bomet zikiwa hazikutia sahihi makubaliano hayo. As at the time of audit, we established that out of the 47 county government, only 46 had signed a memorandum of understanding with the national government in regard to implementation of this particular project. That's to provide a framework through which the program will be implemented. The one exception county as at that time was Bomet County government. There are 46 counties that signed the MOU. Yeah? And according to our findings, when we looked at the file, the only thing the counties signed is the last page of the MOU. They didn't know what is involved in the MOU. That is number one. Number two, Bomet County didn't sign the MOU. Did they receive the supplies? And how is that procedural? Kadhalika maseneta walitaka kufahamu mfumo uliotumika kuongeza viwango vya fedha hizo kila mwaka, ikizingatiwa mwaka wa kifedha 2015 serikali za kaunti zililipa bilioni 4.5, mwaka wa kifedha 2016-2017 kaunti zikilipa shilingi bilioni 6.5, huku na mwaka wa kifedha 2018-2019 kaunti zikilipa bilioni 6.8. Why in 2015-16, 4.568,444,208 billion was paid, and the following year it doubled to 9.41178,748,754 billion. What in a fixed term contract, as auditors one would expect, that unless there is a clear detail in the contract on the variable payments per annum, the payments would also be fixed on a straight line. If it is 47 billion, you divide by 7 years, and you are going to pay so much per year, constant until you finish. Hiyo kesho kamati hiyo inarajiwa kukutana na baraza la magavana, wizara ya fedha na maafisa kutoka wizara ya afya kutoa mwanga zaidi kuhusiana na hilo. Huku kila sekunde na dakika ikiwa imehesabika, sasa kamati maalum ina siku 45 kuhakikisha kwamba imewasilisha ripoti yake hiyo kesho, ikiwa imewaalika baraza la magavana sawa na wizara ya fedha kuweza kuwasilisha ripoti yake kuhusiana na mradi wa kukodisha vifaa kwa serikali za kaunti. Elizabeth Mutiko, TV47, Majengo ya Bunge. Na mama mmoja kule Bungoma aliweza kuaga dunia huku mumewe akisaza majeraha mabaya baada ya kuvamiwa na genge la majambazi katika soko la Kibachenje eneo la Bungoma. Kwa mujibu wa wakazi eneo hilo, genge hilo liliwavamia wawili hao majira ya saa 5 usiku katika chumba chao cha kuuza vileo na kuwakatakata na kisha kutoweka muda mchache baadaye. Hapo tuliweza kumpeleka mpaka wakati tulisikia habari hiyo usiku, wakora wenyewe walikuwa wametoroka, wakawa wamechukua pombe katika hii papu wakikunywa wakielekea upande ya kabla wakifuka mto. Lakini baada ya nduru tuliweza kuja tukawanusuru, tukawapeleka hospitali ya Bomula. Huko madaktari wakawa wameona wako mahututi zaidi, injuries zilikuwa zimezidi kiwango, tukawapeleka mpaka Bungoma. Hapo Bungoma ndio jana bibi yake aliweza kuaga na akatuacha. Wakazi wa eneo hilo wamenyosha kidole cha lawama maafisa wa polisi eneo la Matika kwa kutofika eneo la tukio mapema, wakisema kuwa wangewasaka washukiwa hao na kuwatia mbaroni. Tunaomba OCS, ukiwa hapo kama unatusikiza sisi wakaaji wa Kibachenje, tunalia sana na hatutaki tuchukue sheria mikononi mwetu. Kwa vile tukichukua hii sheria mikononi mwetu, watu wataumia. Kama askari hawezi kuja kutusaidia wakati tuko na shida, wanakuja tu kuchukua pesa, wamao wenye wanapika pombe, busa kidogo kidogo wakienda nazo. Hiyo sisi kama wakaaji wa Kibachenje
tumekataa na tunalaani kabisa hao wote ambao wamefanya jambo hili. Kwa sasa wametoa wito kwa serikali kuwapa uhamisho maafisa hao na kuboresha mikakati ya usalama, wakisema wanaishi kwa hofu ya kuvamiwa tena. Kusema ukweli, hali ya usalama Kibachenje imezoroteka. Kwa hivyo tunaomba watuletee askari hapa kwa sababu ya ulinzi. Na wapigia simu lakini wakaniambia niende wapi? Niende kwa station report. Haki ya Mungu, na mtu anakatakata alafu kwenda kwa station report. Badala kwa Macheo kuja kutusaidia. Na hivi vitu ambavyo vimekuwa mambo ambayo imekuwa matungu ya 47 brothers. Sisi kama majirani hao watu inaweza kuwa inahusika mpaka mahali hapa. Kwa hivyo upande wa usalama sisi tunahimiza jamii, hasa kama maaskari. Tuko karibu nao kabisa, ni kama 300 meters kutoka Kibachenje. Lakini hakuna patroli yoyote. Kaunti ya Bungoma, nikitarifia TV47, langu jina ni Wanji Sostin. Ukienda kaunti ya Kisumu, hususan jiji la Kisumu, kuna mojawapo ya vitongoji vilijulikana kama Kibos. Nafikiri ni mojawapo ya vitongoji ambavyo ni vya kadri katika jiji la Kisumu. Sasa wenyeji wa eneo hilo la Kibos, kaunti ya Kisumu, waliandamana jana kushinikiza serikali kuwajibika katika swala la mazingira, hususan serikali yao ya kaunti. Wakazi hao wamewashutumu vikali baadhi ya viongozi, hasa wa bunge la kaunti ya Kisumu, kwa kupeana kampuni ya sukari ya Kibos mamlaka ya kuendeleza shughuli zake na kutupa maji machafu ndani ya mto Kibos. Wakazi wa Kibos kwa mara nyingine tena wameandamana kuishinikiza serikali ya kaunti ya Kisumu kuwajibikia suala la uchafuzi wa mazingira. Kulingana na wakazi hao waliojawa na ghadhabu, waliwashutumu vikali baadhi ya viongozi walioidhinisha kampuni ya sukari ya Kibos kuendesha shughuli zake. We are so embarrassed by our leaders at the county assembly, those leaders of the environmental committee who, despite the numerous complaints that have been emanating from the community around Kibos, who, despite all the issues that were raised by the courts around the Kibos factories, still gave the factory a clean bill of health. We are seeing that a complete generation is being wiped out by this pollution. We are seeing that animals are suffering, we are seeing plants are dying, and we are asking, where is the Kenya National Commission on Human Rights? Where is the government, despite other government institutions also suffering, like Kibos Prison, like Kibos Primary and Secondary School, like Kibos School for the Blind? All these are government institutions, and the government is just quiet, while we are seeing outright impunity by a factory that is dangling a carrot, that so long as they are giving us economic benefits, then health benefits does not matter. We want everybody to come out. We are asking members of the public that they have to support us, boycott any product from Kibos, so that we pressure them, and if they can't control the violations, then they should pack up and leave Kibos. We don't want pollution in Kibos. Kibos River is the main source of domestic water for a whole community from Kibos up to Nyamasaria. Kulingana na usemi wa wakazi hawa, sasa ni bayana kuwa wanakodolewa na mkurupuko wa maradhi. Kibos yenyewe, the chain of factories ambazo wamejenga nyingi hizo, itusaidie maji safi ya kukunywa. Juu sio watu wote wanaweza afford maji ya Kiwaso. Na saa zingine pia kuna ugumu wa maji inapotesa, inabidi tunatumia hayo machafu, hata kama inaletea magonjwa kwa mwili. Na vitu kama zinaletea watu cholera kwa society. Ukitumia sasa hiyo maji pia inatoa harufu, hawezi tumia hiyo maji kuoga. Iko na effect kwa mwili, kama tulikuwa tunaoga kitambo, ukioga naye inakuletea rashes kwa mwili. Hata wanyama wakikunywa inaweza kuwaletea vidonda kwa mwili, nafanya inakuwa vigumu kwa wanyama hata kutumia hiyo maji na binadamu pia. Mto huu ambao wenyeji na wakazi wa Kibos wanasema kwa siku zote umekuwa uhai wao, hivi sasa si salama kwa afya yao na matumizi kwa ujumla. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Na mtazamaji, shukrani sana. Ndicho kikomo cha taarifa zetu asubuhi hii ya leo, ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2019 na ni Jumatano, kipindi cha TV47 Macheo. Leo tutakuwa na siha na afya yako. Wanadipo nyakati nyingi watu hubeba maji ya limao. Kisha wakasema maji moto ya limao inasafisha mwili ama inasafisha system.
wakati mwingine wanaweka ya asali pale ndani na vitu tu pale. Wakasema kwamba wanasafisha, wana detox, wanasafisha mwili. Kisha baadaye bado wanaendelea kula vibanzi, wanaendelea kula yale vile vyakula ambavyo ni vyakula vya mafuta mengi. Na wanadhani kwamba labda yale maji ya machungwa hayafanyi kazi. Maoni yako ni yapi haya? Unajua kila mtu ana ujuzi wake mtaani. Utapata kila mtu anaambiwa hili leo, kesho anabadilishiwa silo na haileti picha nzuri zaidi. Lakini nafikiri kile ambacho mtu amejifundisha kutoka kwa babu yake ni cha muhimu zaidi. Sisi kuna wakati niliambiwa nichukue jinja, limau, nichemshe, alafu niweke kitunguu saumu. Mambo mengi, tegemea tu. Utafune moja kwa moja. Mtazamaji, leo tutakuwa na kitengo na mada hiyo katika kitengo cha siha na afya yako, kule kusafisha mwili, nidhamu ambayo inahitajika. Lakini kabla hatujaendelea mbele sana, Sudhai Saladi ipo tayari ametayarisha hali ya barabara. Naam, tutaangalia jiji la Nairobi, Kisumu na vile vile Mombasa katika hali ya barabara. Tukitazama tu kwa mtazamo wa pita ni kwamba barabara zimeanza kuwa mbaya asubuhi ya leo kutoka Lang'ata Road na vile vile barabara kadha wa kadha. Yote haya ni katika muda usiokuwa mrefu hapa TV 47.